Hallo, hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play The Secret of Monkey Island. Ich habe es endlich mit dem Rand hinbekommen, bin jetzt wieder auf der richtigen Seite, nämlich genau hier, so wie ich es immer gehandhabt habe. Und ja, wir haben beim letzten Mal ein bisschen Geld bekommen vom Zirkuszelt. Mit diesem Geld können wir uns nun auf jeden Fall eine Schatzkarte und ein Schwert kaufen. Dazu gehen wir nochmal ins Dorf. So, ich will noch mal ganz kurz in der Scamba gucken, ob wir da noch mal ein Stück Fleisch uns holen können. In der Küche, wenn dann der Koch wieder draußen ist. Das ist ja immer so die Sache, ne? Okay, von den 3 Prüfungen haben wir bislang noch gar nichts geschafft. Halten wir fest. Na komm raus, Koch. Verdankt. Es ist kein neues Fleisch da. Okay. Gut. Dann wissen wir da Bescheid. So, dann weiter in Richtung der Stadt. Und erstmal zu dir. Excuse me, but oh, it's only you again. Come back for the map to the legendary lost treasure of Melee Island, huh? I hope you Ja. brought enough money this time. Ja, diesmal haben wir Geld dabei. I'll take it. It'll make a swell gift. There you go. You made a wise decision. Now get lost. So. Dann gucken wir mal. I think I've been had. This is no map. It looks like dancing lessons. Macht den Affentanz. Zurück 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Rechts 2, 3, 4. Links, rechts zurück. Rechts, links zurück. Okay. Gut. Dann gehen wir hier rein. Hey, where'd you go? I hike halfway across the island to try and get you a reservation with the Swordmaster, who, by the way, says you can go jump in the lake. And when I come back, whew, you're gone. See if I ever do you a favor again. Macht hier nichts raus. Ich möchte gerne das Schwert kaufen. Kann ich noch irgendwas anderes? Nö, nur das Schwert. Hurry up! Got a special on shovels today. About this sword. Was Schaufeln? Achso, Yeah, what darum. about it? I want it. Great. Best 100 pieces of 8 you ever spent. What else do you want? I think I'd just like to browse. Die Schaufel da oben will ich noch. Okay, but don't put your lips on anything. Die Schaufel. Einen vergrabenen Schatz müssen wir ja auch noch finden. Did you just come in here to get out of the cold, or do you actually need something? Are you waiting for me to fall asleep or something? What do you want?
About this shovel. Yeah, what about it? Ja, ich I will's want it. haben. Great. Oh, it'll pay for itself, believe me. Yeah, you'll dig up 75 pieces of it in no time. But hey, save some treasure for the rest of us, would you? What else do you want? I think I'd just like to browse. Oh, be my guest, Fancy Pants. Gut, dann... Können wir weiter. Hello? Es ist hier noch in der Gasse. Anybody in here? Hello? You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. And at this time of night, nobody would be around to see it. Oh, really? Okay. That's interesting. Well, see ya. Now, why are you in such a hurry? I'd better get your name. I'm Guybrush Threepwood, and I'm a mighty pirate. Listen, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Shinetop. Take it from me. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Somewhere safer. Boy, I feel much Okay. better knowing there's an officer of the law around. So, ist hier noch irgendwas? Scheint nicht so. Oh, a circus! I love a circus! I don't see anything special about it. Was haben wir hier noch? Okay, hier ist nichts. Dann können wir wieder raus. Ah, da ist noch die Ratte. It's locked. You gotta get me out of here! I'm a victim of society! Not to mention halitosis. Ugh. Hey, it's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats. Okay. Ja, mit dem müssen wir später, glaube ich, irgendwas machen. Ah, da hinten ist noch was. Okay, das sind die tödliche Piranha-Pudel. Ist ein Fisch? Ja, Untersuche, schiebe. Bitte mit. Gib. I don't think these dogs are vegetarians. Also, wie kann ich das jetzt kombinieren? Piranha poodles don't eat fish. Das ist kein Fisch. Aha. Gut, dann komme ich hier erstmal noch nicht weiter. Kann ich irgendwie auf die Karte? Ah.
Okay, I can't move it. dann müssen wir wohl später nochmal hin. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das Fleisch brauchen, aber... Das Fleisch... Ah. Wir müssen irgendwie das Fleisch haben wir ja in einem Eintopf gemacht. Nochmal neues Fleisch kann ich, glaube ich, nicht holen. Oder liegt da jetzt wieder ein Stück Fleisch? Wenn er schon sagt, oder wenn sie schon sagen, dass kein Vegetarier ist, also brauchen wir auf jeden Fall Fleisch, so viel steht fest. Den Fleisch, der war im Eintopf mit drin. Müssen wir irgendwie diesen Eintopf nehmen. Aber ich denke mal, das wird zu heiß sein, dass wir es einfach einstecken können. Also müssen wir es irgendwie abkühlen. Aber wie? Hey! Don't go into the kitchen! Fleisch im Eintopf. Kann ich es einfach so nehmen? Ow! Got it. Nein, kann ich nicht. Ähm. It's not a bay leaf, but every cook makes substitutions. So, haha. Ja, und nu? Scharfer Eintopf. Kann ich bestimmt immer noch nicht nehmen. It's boiling hot. Dachte ich mir. Ja. Das heißt, wir brauchen irgendein Gefäß noch, damit wir was davon transportieren können. Haben wir aber nicht. Ja, die Kombination ist auf jeden Fall schon richtig, ja. Weil dieses gelbe Blütenblatt ist irgendwie so ein so eine Giftblüte oder sowas. Eine Giftblüte. Und irgendwie müssen wir die einschläfern oder so. Irgendwas war da. Gut, sei es wie es sei. So, ja, jetzt sind wir hier. So. Zurück 2, 3, 4, links 2. Das heißt, zurück, nee. Wenn wir hier reingehen, kann ich davon noch mal welche nehmen oder? Ja, kann ich. Das.
Okay, halten wir fest, ich habe mich total verlaufen. Nice. Hier war ein umgekippter Baumstumpf. Was haben wir hier? Nichts. Moment. Steuerung. Ein Hinweis wäre vielleicht nicht schlecht. Muss den Schatz ausgraben. Auf das riesige X auf dem Boden. Aber hier ist ja nirgendwo ein X. Ah, jetzt sind wir wieder draußen. So, erstmal zur Schwertmeisterin. Wenn wir das auf jeden Fall schon mal anfangen. So. Rede mit Schwertmeister. How dare you approach the Swordmaster without permission? Which I surely didn't give you. I beg your pardon. I must talk to you. I doubt that. Everyone who comes here is prepared to fight. Let's be honest. You're here to prove yourself to the pirate leaders in hopes of one day being as immoral as they are. Yep. Nailed it right on the head. Gee, you're smart. What was your final grade in Captain Smirk's sword fighting class? Grade? Class? You mean you So- came here to take on the Swordmaster of Melee Island, possibly the greatest sword fighter in the entire Caribbean, without a single lesson in the art of fencing? Yep. How did you expect to defend yourself? Gee, I don't know. I see. Obviously not with your razor-sharp wit. I'd advise you to seek out Captain Smirks and get some real training. It would hardly be ethical, sporting, or even interesting to fight someone as unskilled as yourself. So beat it. Stimmt, mit dem müssen wir ja auch noch. Okay. Ja. Aber ich glaube, sein Haus ist dort hinten. Move out of the way or I cuts my way through. Nice night we're having, isn't it? I sure hopes you had something more important to stop me for. Sorry to bother you. I'll be on my way. So, in die Richtung. So. Okay. None shall pass. Jetzt habe ich noch gebrachtes None Fleisch. shall pass. None shall pass. I think it's a herring. None shall pass. You must pay a toll. Oh, please, can't I pass? Oh, boy, do you sound like a wimp. I don't like wimps. You can't pass until you pay the toll. How much is the toll?
Well, what have you got? 30 pieces of 8? I want something that'll attract attention, but have no real importance. A rubber chicken with a pulley in the middle. Don't be silly. You have 3 chances to give me what I want. Then I eat ya. You Okay. can't pass until you pay the toll. Look behind you! A mouse! I'm not falling for that. Scuttle along, you scurvy sea slug. Okay. None shall pass. Ah, a red herring. Pass. Okay, nice. Gut, er wollte den Fisch haben. Okay. Ah ja. Okay, hier sind wir scheinbar bei einem Bootsverleih oder beim Bootsankauf. Müssen wir später noch hin. Dann gehen wir noch zu dem Haus. Schwert. Ah ja. Hier sind wir richtig, glaube ich. I think I'll knock. It'd only be polite. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? You? You could never be half the sword fighter Carla is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said... But I digress. You just don't have what it takes. I do so have what it takes. You do not. I do so. You do not. I do so. I like your spirit. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. Did you see my sign? I usually charge 30 pieces of 8 for a big job like this one. What do you got? Well, I've got 30 pieces of 8. Say no more, say no more. Let's see your sword. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it? Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student-mentor pieces of 8 bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. Machine? Is this gonna hurt? Yikes. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Use your forte against the foible. Use your forte against the foible. Advance, thrust, recover, parry, riposte. Advance, thrust, recover, parry, riposte. Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros,
They know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? Ja, wir haben natürlich noch keine Antwort. So's your mother. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed 2 cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? How appropriate. You fight like a cow. No, no, no! That was the response from the last insult! Doesn't even make sense when used here! Ah. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster! See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Okay. Genau, Beleidigungsfechten. Das ist der große Kampfstil hier in diesem Spiel. Und da werden wir beim nächsten Mal ein paar Gegner gegenübertreten und auch ein paar Beleidigungen sammeln, ein paar Antworten sammeln. Die wir auch brauchen werden, um gegen den Schwertmeister, die Schwertmeisterin bestehen zu können. Gut, für diesen Part soll es das wieder gewesen sein. Ich sage auf jeden Fall danke wieder fürs Zusehen. Bis dann, ciao, ciao, euer Gamemania.